பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. The Honorable Governor will now garland the statue of Thiruvarutprakasa Vallalar. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. மாண்புமிகு இணை அமைச்சர் அவர்கள் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவிப்பார். அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. திரு பிரபாகரன் அவர்கள் மாலை அணிவிப்பார். அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. Thank you, sir. We now request the Honorable Governor to light the holy lamp and pay floral tributes. உலகம் தழைக்க வந்துதித்த உருவே வருக, ஓதாவே உற்ற கலைகள் அனைத்திலும் உணர்ந்தோய் வருக, ஒன்றிரண்டற்று இலகும் பரமானந்த சுக இயல்பே வருக, இம்பர்தமை இரவா கதியில் ஏற்றுகின்ற இறையே வருக, என் போழ்வார் கலகம் தவிர்த்து கதியளிக்கும் கண்ணே வருக, கண் நிறைந்த களிப்பே களிப்பில் ஊறுகின்ற கனிவே வருக, தலைமதிதோய் வளகம் செறிந்த வடற்பதியின் வாழ்வே வருக, ராமலிங்க வள்ளலினுமோர் மாணிக்க மணியே வருக வருக வருகவே, அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. The dignitaries are paying floral tributes to the holy lamp which was lit by the Honorable Governor amid the chanting of the holy mantra. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. எல்லாரும் சொல்லலாம். அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும், ஆருயிர்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும், எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கரும் நான் சென்றேன், எந்தையினது அருட்புகழை எம்பிடல் வேண்டும், செப்பாத மேல் நிலை மேல் சுத்த சிவமார்க்கம் திகழ்ந்தோங்க அருட்சோதி செலுத்திடல் வேண்டும், தப்பேறு நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும், தலைவனினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே, அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க, வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க, திருவருட்பிரகாசவர்கள் பெருமானார் தெய்வ திருவடிகளே சரணம், குருவே சரணம், குருவே அருளே சரணம்,
அருளே துணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. ஐயா, அனைவரும் தயவு கூர்ந்து மேடைக்கு செல்லுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Ladies and gentlemen, following the unveiling of the statue of Thiruvarutprakasa Vallalar to commemorate his 200th birth anniversary, the Honorable Governor, the Honorable Minister of State, and the other dignitaries are heading towards the main venue to continue with the celebration to commemorate the birth anniversary of Thiruvarutprakasa Vallalar. திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் 200வது வருவிக்க உற்ற பெருவிழாவை முன்னிட்டு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் திருவுருவ சிலையை திறந்து வைத்தார். இன்னும் சில மணித்துளிகளில் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் இங்கு வருகை தர உள்ளார். அனைவரையும் அவரவரது இருக்கையில் அமருமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தங்களது அலைபேசியினை சைலண்ட் அல்லது ஃபிளைட் மோடில் வைக்குமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
We humbly request all the dignitaries to kindly come to the main lawn where the programs will be commencing within a short while from now. And we request you to kindly take your respective seats and put your mobile phones in silent or flight mode. விருந்தினர்கள் அனைவரையும் இங்கு மேடை அருகில் வருமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் சில மணித்துளிகளில் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் இங்கு வருகை தர உள்ளார். இன்னும் சற்று நேரத்தில் திருவுருவப்பிரகாச வள்ளலாரின் 200வது வருவிக்குற்ற பெருவிழா விழாக்கள் தொடங்க உள்ளது. அனைவரையும் அவரவரது இருக்கையில் அமருமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். This morning is a very blessed morning. It began with the chanting of holy hymns, making this place more divine, assuring blessings to everyone over here and sending the blessings through air to everyone around us. The Honorable Governor unveiled the statue of Thiruvarutprakasa Vallalar to commemorate his 200th birth anniversary. The holy lamp was lit amidst the chanting of the holy mantra. And this will be followed by the other celebrations to highlight the living, the teachings, the philosophy of Vallalar, who spread the word of mankind. He said, it's not enough to become human. Humanity is what is required in every person. விருந்தினர்கள் அனைவரையும் மேடைக்கு வருமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் சில மணித்துளிகளில் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் இங்கு வருகை தர உள்ளார். விருந்தினர்கள் அனைவரையும் மேடைக்கு அருகே வந்து அவரவரது இருக்கையில் அமருமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். We request all our dignitaries and special invitees to take your respective seats. The Honorable Governor will be here within a short while from now, and we humbly request all of you to put your mobile phones in silent or flight mode.
We extend a warm welcome to the Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Information and Broadcasting. Ladies and gentlemen, we are happy to inform you that the Honorable Governor has arrived. We extend a warm welcome to the Honorable Governor to the 200th birth anniversary celebrations of Thiruvarutprakasa Vallalar. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வள அமைச்சகம் மற்றும் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். We extend a hearty welcome to the Secretary to the Honorable Governor. We extend a hearty welcome to all the dignitaries who have come here to this grand event. The Honorable Governor, the Honorable Minister, the Secretary to the Honorable Governor and other dignitaries are exchanging their greetings to all the dignitaries who have come here. இங்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து விருந்தினர்களுக்கு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு இணை அமைச்சர் அவர்கள் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றார்கள். திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் 200வது வருவிக்குற்ற பெருவிழாவின் வாழ்த்துக்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் இங்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து விருந்தினர்கள், முக்கியஸ்தர்கள் அனைவருக்கும் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். Being human is not just enough. Being humane is more important. And that's the philosophy of Thiruvarutprakasa Vallalar. After exchanging his greetings, the Honorable Governor is heading towards the main hall, and we will be commencing with our celebrations within a short while from now. Ladies and gentlemen, we request you to raise for the national anthem, followed by Tamil Thai Vaalthu. Naatuppan adani thodarந்து Tamil Thai Vaalthu. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We request all of you to kindly remain seated. திருவருட்பா ஓதுதல் வழங்க வருகிறார் சாது ஜானகிராமன் வள்ளலார் மிஷன் from திருவண்ணாமலை. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அருள் விளக்கே அருட்சுடரே அருட்ஜோதி சிவமே அருள் அமுதே அருள் நிறைவே அருள் வடிவ பொருளே இருள் கடிந்து என்னுளம் முழுதும் இடம் கொண்ட பதியே என்னுயிரே எனக்கினிய உறவே மருள் கடிந்த மாமணியே மாற்றறியா பொன்னே மன்றில் நடம் புரிகின்ற மணவாளா எனக்கே தெருள் அளித்த திருவாளா ஞான உருவாளா தெய்வ நடத்தரசே நான் செய்மொழி ஏற்றருளே அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. நன்றி ஐயா. We now request the Honorable Governor to light the traditional lamp, the குத்துவிளக்கு. குத்துவிளக்கு ஏற்ற மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். We request the Honorable Minister of State to light the traditional lamp. We request the Secretary to the Honorable Governor to light the traditional lamp. We welcome Thiruvarutprakasa to light the lamp. We welcome Thiru Radhakrishnan to light the lamp. Thank you, sir. Ladies and gentlemen,
Let us now listen to the valuable words of the Honorable Prime Minister of India on Thiruvarutprakasa Vallalar. வணக்கம். வள்ளலார் என்று அழைக்கப்படும் மாபெரும் மனிதர் ராமலிங்க அடிகளாரின் 200வது பிறந்த ஆண்டு விழாவை போற்றும் இந்த மாண்பமை நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றுவதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி வள்ளலாருடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய வடலூரில் நடைபெறுவது இன்னும் சிறப்பு. வள்ளலார் நமது உயரிய நன்மதிப்பை பெற்ற புனிதர்களில் ஒருவர். அவர் இந்த பூமியில் 19ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தார். ஆனால் அவரது ஆன்மீக கருத்துகள் இன்றும் உண்மையில் உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கிறது. அவரது சிந்தனைகள் மற்றும் கொள்கைகள் தொடர்பாக ஏராளமான நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. நண்பர்களே, வள்ளலாரை நினைவு கூறும் போது அவரது அக்கறை, காருண்யம் ஆகியவை நம் நினைவுக்கு வருகின்றன. அவர் சக மனிதர்கள் மீதான கருணையை வலியுறுத்தும் ஜீவ காருண்யத்தை அடிப்படையாக கொண்ட வாழ்க்கை முறையில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். பசியை போக்குவதற்கென அவரது கடமைப்பற்று அவரது முக்கிய கொடைகளில் ஒன்று. வெறும் வயிற்றுடன் ஒரு மனிதர் நித்திரைக்கு செல்வதை விட மிக பெரும் வேதனை அளிக்கும் செயல் அவருக்கு வேறெதுவும் இல்லை. இரக்கச் செயல்களிலேயே மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுவது என்னவென்றால் பசியான ஒருவருக்கு உணவு வழங்குவதுதான் என்று அவர் நம்பினார். வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று அவர் சொன்னார். பயிர்கள் கருகுவதை பார்க்கும்போது என் மனமும் கருகுகிறது என்பதே அதன் பொருளாகும். இதை ஒட்டியதே நம்முடைய கொள்கையும். கோவிட்-19 பெருந்தொற்று வந்தபோது 80 கோடி இந்தியர்கள் இலவச உணவு தானியங்கள் ரேஷனில் பெற்றது கடுமையான வேளைகளில் அவர்களுக்கு நல்ல நிவாரணமாக அமைந்தது. நண்பர்களே, வள்ளலார் கற்பதையும் கல்வியையும் நம்பினார். பிறருக்கு வழிகாட்டுபவர் என்ற வகையில் அவரது கதவுகள் எப்போதும் திறந்தே இருந்தன. எண்ணற்ற மக்களுக்கு அவர் வழிகாட்டினார். குறளை உலகறிய செய்வதில் அவர் எடுத்த முயற்சிகள் புகழ்மிக்கவை. அதற்கு இணையாக நவீன கல்வி திட்டத்திற்கு அவர் அளித்த முக்கியத்துவமும் விளங்குகிறது. இளைஞர்கள் தமிழிலும் சம்ஸ்கிருதத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் புலமை பெற வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். கடந்த 9 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் கல்வி கட்டமைப்பு மாபெரும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. 3 தசாப்தங்களுக்கு பிறகு இந்தியா தேசிய கல்விக் கொள்கையை பெற்றிருக்கிறது. இக்கொள்கை முழு கல்வித்துறையிலும் சிறந்த மாற்றம் அடைய வைக்கும். இதில் புதுமை சிந்தனை, ஆராய்ச்சி, வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. பல்கலைக்கழகங்கள், பொறியியல் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை கடந்த 9 ஆண்டுகளில் சாதனை அளவாக அதிகரித்துள்ளது. இப்போது இளைஞர்கள் தங்களது வட்டார மொழிகளிலேயே மருத்துவம், பொறியியல் படிக்க இயலும். இதன் மூலம் இளைஞர்களுக்கு பல வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன. நண்பர்களே,
வள்ளலார் காலத்திற்கும் முன்னதாகவே சிந்தித்தவர். சமூக சீர்திருத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கடவுளை பற்றிய வள்ளலாரின் பார்வை பல்வேறு மதங்கள், வகுப்புகள், நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டவை. இவ்வுலகத்தின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் அவர் கடவுளின் அம்சத்தை கண்டார். இன்று தெய்வீக பிணைப்பை மனிதர்களை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். அவரது போதனைகள் அனைவருடனும், அனைவரின் வளர்ச்சிக்காகவும், அனைவரின் நம்பிக்கையுடனும், அனைவரின் முயற்சியுடனும் கூடிய சமத்துவ சமுதாயத்தை வலியுறுத்துவதாகும். வள்ளலாருக்கு நான் மரியாதை செலுத்தும் போது இதற்கான எனது உறுதிப்பாடு மேலும் வலுவடைகிறது. இன்று அனைத்து நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற அவைகளிலே மகளிருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான மகளிர் இடஒதுக்கீட்டு சட்டத்தை அவர் உயிரோடு இருந்திருந்தால் பாராட்டியிருப்பார் என நான் நம்புகிறேன். வள்ளலாரின் வார்த்தைகள் வாசிக்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் எளிமையானவை. இதனால் சிக்கலான ஆன்மீக ஞான கருத்துக்களை எளிய வார்த்தைகளில் வெளிப்படுத்த முடிகிறது. ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம் என்ற நமது ஒட்டுமொத்த சிந்தனைக்கு வலு சேர்க்க காலமும் இடமும் கடந்த நமது கலாச்சார பன்முகத்தன்மைக்கு பொது இழையாக திகழ்கின்ற பெரும் ஞானிகளின் போதனைகள் பெரிதும் உதவுகின்றன. அன்பு, இரக்கம், நீதி ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் அவரது போதனைகளை நாம் பரப்புவோம். அவரது இதயபூர்வமான சிந்தனைகள் தொடர்பாக நாம் கடினமாக உழைப்போம். ஒருவரும் பட்டினியுடன் இல்லாதிருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்வோம். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தரமான கல்வி வழங்குவோம். ஒரு முறை இந்த மாமனிதரின் இந்த 200வது பிறந்த தின ஆண்டு விழா கொண்டாட்டத்தின் போது நான் அவருக்கு மீண்டும் என்னுடைய மரியாதையை செலுத்துகிறேன். நன்றி. There is an interesting fictional episode in the greatest epic Mahabharata where the Kauravas, Duryodhanan, Dushasanan along with Karna seek the advice of Shakuni to free themselves from the perennial life in hell. Shakuni guides them to visit Vallalar and seek the blessings of Sri Ramalinga Swamigal. Presenting before you is the Duryodhana in Vallalar 200 through the traditional folk art தெருக்கூத்து. விழுப்புரம் மாவட்டம் நல்லாம்பிள்ளை கிராமத்தை சேர்ந்த கீதாஞ்சலி கலைக்குழு வழங்கும் வள்ளலார் 200 துரியோதனன் என்ற தெருக்கூத்து இதோ உங்களுக்காக. அனைவருக்கும் வணக்கம். அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, தனிப்பெரும் கருணை, அருட்பெரும் ஜோதி. வடலூர் வள்ளலார் ராமலிங்க பெருமான் இங்கே வடிவுற்று 200ஆம் ஆண்டு விழா நடைபெறுகின்றது. இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துள்ள மாண்புமிகு மேதகு மரியாதைக்குரிய தமிழக ஆளுநர் ஐயா R.N.Ravi அவர்களையும், மத்திய தகவல் இணை அமைச்சர் ஐயா எல். முருகன் அவர்களையும், ஏனைய பெரியோர்களையும், சான்றோர்களையும், சகோதர சகோதரிகளையும் வருக வருக என வரவேற்று வள்ளலார் வரி உருவத்தின் 200ஆம் ஆண்டு விழாவிலே வரலாற்றிலே முதன்முறையாக வள்ளலார் திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்த நமது மதிப்பிற்குரிய மேதகு ஆளுநர் ஐயா R.N.Ravi அவர்களுக்கு எங்களுடைய விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி வட்டம் நல்லான்பிள்ளை பெற்றால் கிராமம் கீதாஞ்சலி நாடக மன்றத்தின் சார்பாக கோடான கோடி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
இப்பொழுது மகாபாரதம் என்னும் தெருக்கூத்தில் கற்பனை வடிவாக வள்ளலார் 200 எனும் தலைப்பிலே நாடகம் நடத்த உள்ளோம்.
உனக்கு வள்ளல் பெருமான் காட்டிய வழியிலே நாம் நடக்க வேண்டும். அவர் இந்த உலகிற்கு ஒரு மகா மந்திரத்தை உபதேசித்திருக்கின்றார். அது என்னவென்றால் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. இந்த மந்திரத்தை நாம் விடாது ஜபிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாது அவர் காட்டிய சன்மார்க்க நெறியிலே நாம் நடக்க வேண்டும். அப்படி நடக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு மீண்டும் மனித பிறவி கிடைக்க வேண்டும். அந்த மனித பிறவி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் எல்லாம் அல்ல அருட்பெரும் ஜோதியுடன் கலந்திருக்கக்கூடிய அந்த வள்ளல் பெருமானை பிரார்த்திக்க வேண்டும். புரட்டாசி திங்கள் 21ஆம் நாள்
அனைத்தும் தீர்ந்து நீங்கள் மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடைவீர்களப்பா. மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடைவீர்களப்பா. அதற்காக இந்த கலியுகத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் நான் மனித பிறவி அளிக்கின்றேனப்பா. மனிதனாக கொல்லாவிடம் கவலையும் ஓங்கிய வள்ளல் மலரணி வாழ்க வாழ்க. நன்றி, வணக்கம். கீதாஞ்சலி குழுவுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள். திருவருட் பிரகாச வள்ளலாரின் வாழ்க்கை மற்றும் சிந்தனைகள் பற்றிய ஓர் தொகுப்பு. Documentary video on Thiruvarutprakasa Vallalar. Gracious grand luminescence, O gracious grand luminescence, thou art universal compassion. O gracious grand luminescence, these great words were spoken by a divine and great being and have inspired peace, oneness, and spiritual enlightenment within the very soul of all those who know him. Join us as we take a brief look at the biography of Sri Ramalinga Adigalar, belovedly known by many as R.N.Ravi Vallalar. Thiruvarutprakasa Vallalar, or the Munificent Light of Divine Grace, was born as Ramalinga Adigalar, a visionary, a divine personality, an impeccable scholar, a philosopher, a social reformer, and above all, a human with a heart filled with compassion and love. He visualized a world without borders. He experienced God within himself. His works, Thiruvarutpa, the songs of magnificent verses, and a multitude of others set the standard for a life of perfection and truth, where God is perceived in the form of Jyoti, which radiates all over the universe and within. He is considered as a perfect human because he considers service to humanity as service to God. The birth of a great soul. Maradur, 1823. Legend has it that one day a sannyasi came to his house asking for food. Chinnammayar served the food to the sannyasi, who blessed her by saying, "My daughter,
You have quenched my hunger. You will give birth to a son who will quench the hunger of humanity. Ramalinga Adigalar was born on October the 5th, 1823, to Sri Ramaya Pillai and Chinnamayar. It was also noted that when Swami was 5 months old, he was taken to the Chidambaram Nadaraja temple, and as the infant was brought closer to the flame, he started dancing and smiling and gurgling with joy as the priest offered Deepa Aradhana, or the adoration of a lighted lamp being brought close to the various vigrahams or divine statues. The house in which Swami Vallalar was born is now a holy shrine and beckons followers of his philosophy from all over the world. It was later noted, Vallalar himself, that this was his first deep experience as soon as the supreme grace of light became visible. The path to spiritual enlightenment. Chennai, 1825 to 1855. Vallalar had 2 elder brothers and 2 elder sisters. The eldest, Sabhavati, had earned a name as someone of proficiency in religious discourses and shifted the family to Chennai. It was at this time, particularly when Swami was 9 years old, at the sanctum of Lord Murugan at the Kandakotam temple in Georgetown, Chennai, he is believed to have recited the Deva Manimalai, a grand poem of 31 verses. When Vallalar was around 10 years old, he was made to join a school, but did not show interest in academic education. He would instead roam the temples of Chennai and bask in the traditions, prayers, and radiance of the deities who adorn these shrines. Whenever Vallalar felt hungry, he would visit his house, where his sister-in-law would be eagerly waiting for him with food. It was eventually at the behest of his family that Vallalar agreed to pursue an education, but under a single condition, that he was to be given a specific room with an oil lamp. It is said at this time, his sister-in-law once heard a wonderful and melodious song sung by Vallalar, and upon opening the door, she observed Lord Muruga himself watching and listening to Swami Vallalar through a mirror. His house now beckons followers and is located still at 32 Veeraswamy Street at Seven Wells in Chennai. Swami Vallalar, his eldest brother, would visit various places for discourse, but then suddenly became very ill and was not able to attend. When Swami Vallalar had informed the patron, he was instead requested to deliver a small lecture with whatever little knowledge he possessed. But when Swamiji had started his discourse, the crowd even refused to eat food that was prepared, fearing they might miss a second or a glimpse of Swamiji's speech. One day after visiting this temple, he had arrived home quite late. Not wanting to disturb his family, he had quietly and hungrily slept on the veranda outside. Later at night, his elder sister woke him up and gave him some pongal, water and bananas. After eating this, thanking his sister, Swami Vallalar continued his peaceful sleep. Later, his sister and family had returned home from a function,
saw Swami Vallalar sleeping and asked him to come inside and have some food. Swami had informed his sister that she fed him a while ago, pointing at the peels of banana as well as the pongal. This was when Swami Vallalar realized that it was a blessing directly from the goddess Amman. நான் எங்க போனேன்? நீ ஊட்டிய வெண்பொங்கலை உண்டவன் தான் அயர்ந்து தூங்கிவிட்டேன். நிம்மதியான தூக்கம். கனவா? ராத்திரி கதை கேட்க போனவங்க இதோ வெடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரா. இதோ இந்த தாமரை இலையில் தான் அக்கா வெண்பொங்கல் கொண்டு வந்து ஊட்டினாய். நீ எனக்கு ஊட்டவில்லை என்பது உண்மையானால் தாயை போல் அன்புடன் ஊட்டியவள். உலகத்திற்கெல்லாம் தாய் அந்த வடிவுள்ள அம்பிகைதான். Service to humanity. Karunguli, 1856. After visiting various shrines and temples across the state of Tamil Nadu, Swami settled in Karunguli for a while. This was 14 kilometers from his birthplace of Maradur, and the landlady of this house was quite an ardent devotee of Swami Vallalar. One day, as the legend goes, she forgot to refill the oil lamp vessel and poured water in the oil pitcher instead. As was usual, Swami Vallalar returned and began composing his literary works and poems till late in the night. Upon returning and checking the pitcher, the landlady was shocked to see that the pitcher was almost empty, but the oil lamp still burnt bright and was filled to the brim. She, confessing what she had mistakenly done, heard Swami say, "It is not a problem. It is my Lord's desire." This house still serves as a monument dedicated to Swami Vallalar. Another one of Swami's travels had led him to Vallalar. The region suffered from a massive drought, and monsoons failed continuously for 12 years. It was at this time that Swami, seeing this, decided to start a house of Dharma and named it Dharma Salai. This was established in the year 1865. Here, Swami instructed his devotees to light a fire and make sure that the fire was never put out and had always something to be cooked and served to hungry travelers and anybody who needed sustenance. It was at this time that Swami Vallalar had decided to dedicate his service to the poor and needy with the establishment of a 3-language school in 1868, where students would be taught their mother tongue of Tamil as well as English and Sanskrit. அன்னதானம் செய்யும் உணர்வு மக்களின் உள்ளத்தில் ஓங்கி பசி என்னும் நோய் தீர்க்க அருமருந்தாக அமையட்டும். எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழும். அருட்பெருஞ்சோதி. Swami Vallalar's name and reputation had spread far and wide. It was at this time that he would come against a person known as Peter Percival, a missionary from Scotland who came to Sri Lanka during the 1860s. Around 1870, he had met a gentleman named R.N.Ravi, a Tamil scholar who helped him translate various English literatures into Tamil. They made a good business of this. It was at this time when they heard of Swami's famous literary works, they decided to cut out the competition and keep the business for themselves. They had put a court case on Swami. It is noted that when Swamiji entered the court hall, stood up to greet Swami Vallalar with respect. When Swami Vallalar had asked them why they did so,
they meekly answered that you look every part a divine being, and it is right to respect you. Hearing that, the judge had dismissed the case without any further hearing. வணக்கம். தங்கநிதி பதுமநிதி இரண்டும் தந்து தரணியோடு வாராள தருவாரெனும் மங்குவார் அவர் செல்வம் மதிப்போம் அல்லோம் மாதேவர்க்கே காந்தர் அல்லாராகி அங்கமெல்லாம் குறைந்து அழுது தொழுநோயராய் ஆவுரித்து தின்றுடலும் புலையரேனும் கங்கைவார் தடைக்கரந்தார் கண்பராயில் அவர்கண்டீர் நாம் வணங்கும் கடவுளாரே என்று அப்பர் சுவாமிகள் அறுதியிட்டு கூறியிருக்கிறார். அக்கொள்கையை அப்படியே பின்பற்றுபவன் நான். திருநீறு பூஜையை நெத்தியினராக அவர் வந்தபோது அவரை கண்டதும் எழுந்து நின்று வணங்கினேன். தங்களது உண்மையான விளக்கத்தால் தேவையான சாட்சியம் கிடைத்துவிட்டது. தாங்கள் ஒரு பேரறிஞர், வீரச் சைவர்களின் வெற்றி கண்ட சேனாதிபதி என்பதை உலகம் அறியும், நானும் அறிவேன். ராமலிங்கம் பிள்ளை கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க்கு அன்பன் என்பதை தாங்கள் இன்று இங்கு கண்டீர்கள். எழுந்து நின்று வணங்கினீர்கள். தாங்கள் மட்டுமல்ல, இங்கிருந்த அனைவரும் நின்று வணங்கினர். தாங்கள் எழுந்து நின்று வணங்கியதால் அவர் கங்கைவார் கடைக்கடந்தார்க்கு அன்பன் என்பதை நான் கண்கூடாக கண்டேன். உண்மை உணர்ந்தேன். அவர் பாடல்களை அருட்பா என்று அழைக்கலாம், அனைவரும் பாடலாம் என்று சட்டபூர்வமாக அனுமதி அளித்து இந்த வழக்கை விசாரணை இல்லாமலே தள்ளுபடி செய்கிறேன். அருட்பாவுக்கு வெற்றி. அருட்பா வாழ்க! அருட்பெருஞ்சோதி வாழ்க! அருட்பிரகாச வல்லலார் வாழ்க! ராமலிங்க வல்லலார் வாழ்க! Swami Vallalar wanted to build a place of worship that would help all spiritual beings in their final stage of progress. That was why a unique shrine, which was named the Abode of Wisdom or the Satya Jnana Sabha, was built and stands till this very day. Swami Vallalar eventually decided to a more solitary destination and relocated to Metukuppam in the year 1873. Merging with the light. Metukuppam, 1874. Swami built a small hut 5 kilometers from Vallalar. This hut is now known as Siddhi Valagam or Enclave of Siddhi. On January 30th, 1874, Swami Vallalar called his closest disciples and told him that he would close the door of his hut from the inside and it should never be opened. Saying these words, Swami went into the hut and closed the door from the inside. The then magistrate and collector of Cuddalore, J.H. Garston, in a manuscript, explained the situation. Unable to understand how this could have even occurred, Swami Vallalar time and again mentions deathlessness. Swami Vallalar had ascended to the true heights of divinity, and we celebrate his philosophy and teachings to this very day. We commemorate the great man that he was and remember the wonderful lessons he has taught us. A meaningful presentation, which is the need of the hour for every human being. சமரச சுத்த சன்மார்க்க நெறிகளை வகுத்தவரும் பசிப்பினி போக்க பாடுபட்டவரும் ஜீவ காருண்யமே
ஜீவகாருண்யமே மோக்ஷ வீடின் திறவுகோல் என்பதை உலகிற்கு வலியுறுத்தி மரணமில்லா பெருவாழ்வை இம்மாநில உலகத்துக்கு தந்தவர் திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகள். வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடிய கருணை மிக்கவர் அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை என்று இறைவனை ஜோதி வடிவில் கண்டவர் ராமலிங்க சுவாமிகள். We welcome the Honorable Governor to the dais. We welcome the Honorable Minister to the dais. We welcome Thiruvarutprakasa. We welcome Thiru Radhakrishnan. We welcome the Secretary to the Honorable Governor to the dais. வரவேற்புரை மற்றும் அறிமுக உரை வழங்க வள்ளலார் 200 விழா குழுவின் மாநில தலைவர் திரு பி. பிரபாகரன் அவர்களை அழைக்கின்றோம். அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, தனிப்பெரும் கருணை, அருட்பெரும் ஜோதி. Devotees of Vallalar, Sanmargis, members of the Rajbhavan, special invitees, Secretary to Rajbhavan, Honorable Minister L. Muruganji, and our beloved Governor, Honorable Governor Sri R.N.Ravi ji. Today marks the 200th birth anniversary of Sri Ramalinga Swamigal. And today onwards, he turns 201 years old according to human calculations. Vallalar lived in Chennai until he was 32. So he left Chennai somewhere around 1855. It has taken him 168 years to come back to Chennai in the form of this statue. Unlike the biblical second coming, his second coming is very glorious and more resplendent than ever before. And the Hindu community and the Sanmargis and devotees of Vallalar will forever be indebted to Honorable Governor for this grand gesture. In Tamil, there is a book known as Naladiyar, which is an expanded version of Thirukural. The poet explains why a frog is known as Manduka. The frog and the lotus lives in the same pond, but it is unable to appreciate the nectar in the lotus. It takes a bee which lives far away to come to this pond and appreciate the nectar. In the same way, Vallalar was in Tamil Nadu for all these 200 years. None of the politicians in Tamil Nadu cared to erect a statue for Vallal Kurman in all these 200 years. And this was providence, and this was reserved for your excellency to come far away. Maybe physically you are a stranger, but spiritually we feel close at heart, and I feel that you have been in Tamil Nadu in your previous birth, and you have been a great devotee of Vallalar. It is just not possible to do such a great thing without his glorious blessing. So we thank you, sir, once again. Not only that, when the government of Tamil Nadu announced that they are going to celebrate the birth anniversary of Vallalar for 52 weeks, all the Sanmargis, including myself, we felt happy. And in fact, I even posted a Twitter post thanking the Chief Minister and the HRNC Minister for their noble gesture. But when the details of their program came to notice, we were a little upset. First of all, the members in the core committee were not to be our liking. And secondly, there was a concerted effort to separate Vallalar from the mainstream Hinduism
and he was projected as an anti-Sanadani, and the word Sanadana was wrongly interpreted. It was given a negative connotation, and above all, they even dared to remove the vibhuti from his forehead. It was then we decided that we should do something, and we started this Vallalar 200. Thank you. This is a registered organization, and we decided we do not have the resources of the government. Therefore, we decided to conduct 12 functions in 12 places in 12 districts of Tamil Nadu. And the first function we started at Madurai on this very day, 5th October 2022. His Holiness, the Adinam of Madurai, the Pontiff of Madurai, Adinam, was the chief guest for the function. And from then onwards, there was no looking back. The second function was Kallakurichi, and we had similar functions in Thiruvannamalai, Viluppuram, Dindivanam, Chennai, 2 functions in Chennai. We even conducted a 2-day international seminar. Not only that, we wanted to take this message to the schools and colleges. We approached all the colleges in and around Vallalar, and during the last Thaipusam days, 160,000 students joined together and chanted the Maha Mantra 11 crore times. It is a Guinness record. And in Chennai also a similar feat was accomplished by one of our team members, Mr. Ravi. 12 crore times they chanted this Maha Mantra. In Dakshina Tamil Nadu, wherever there is a Vallalar is not well known in southern part of Tamil Nadu. Therefore, our team members, they took extra efforts to establish new Vallalar sabhas in various villages. Today, earlier when we started this function, 23 lakh people were fed every day in the name of Vallalar. But today, 55 lakh people are fed every afternoon. The highlight of our journey in this last 12 months was the function we held at Vallalar on 21st June, which was headed by none other than our Excellency. His erudite scholarship and the clarity of his explanation set the debate on Sanatana Dharma, which is today haunting the whole nation. Thank you, sir, for once again putting Vallalar and the Sanatana Dharma in the mainstream debate of Tamil Nadu politics. Not only that, the statue that we have put up here, it will go down in the history of Vallalar. No other, this is the first statue established by the government of Tamil Nadu. So far, whenever we talk about the biography of Vallalar, we talk about 4 of his great disciples, Irukam Ratana Mudaliyar, Purushotthama Reddiyar, Koluvur Vedala Mudaliyar, and Vettavalam Zamindar. From today onwards, your name will be included as the 5th disciple of Vallalar, and this is no exaggeration. We cannot repay you for whatever you have done. For a man who has everything but needs least. Therefore, we can only give you a standing ovation. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுநருக்கு நாம் அனைவரும் ஒரு நிமிடம் எழுந்து நின்று கரகோஷம் செய்வோம். Thank you so much. Thank you, sir. Now we welcome D. Invakumaran from Swami Vivekananda Arts and Science College, Viluppuram, to address the gathering with a special speech on Thiruvarutprakasa Vallalar. அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. அவையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என் ஆத்ம வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவரால் திருவருள் பிரகாச வள்ளலார் வருவிக்க விட்டு 200 ஆண்டுகள் ஆகிறது. அதை சிறப்புக்கும் வகையிலே திருவுருவச் சிலையை திறந்து வரலாற்று சிறப்பை செய்து காட்டிய நமது தமிழகத்தின் உயர்திகு மேதகு ஆளுநர் R.N.Ravi அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் எனது நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
வள்ளலார் என்றாலே ஜீவகாருண்யம் தான். ஜீவகாருண்யம் என்றால் என்ன? உயிர்களின் உடல்தான் ஆண்டவனின் உறைவிடம். உயிர்களின் உடலை பேணி பாதுகாத்தலும், உயிர்களின் மீது அன்பு செய்தலும், தயவும் கருணையுடன் பிறர் உயிர்களை பாவித்தலும் தான் ஜீவகாருண்யம் என்கின்றார் வள்ளலார். ஜீவகாருண்யத்தால் ஜீவன்கள் மீது கருணை செய்தால் இறைவன் உங்களின் மீது கருணை செய்வார். ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கமே கடவுளின் வழிபாடு. உலக மக்கள் யாவரும் ஆன்மலாபம் பெறுவதற்கான வழி என்கின்றார் வள்ளலார். ஜீவகாருண்யத்தினால் மட்டும்தான் மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் என்கின்றார் வள்ளல் பெருந்தகை. அப்பேற்பட்ட வள்ளலாருக்கு திருவுருவச் சிலையை துறந்து வைத்த மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அது மட்டும் கிடையாது, மேடை ஏற்றி என்னையும் ஒரு மாணவனாக பேச வைத்த ஆளுநர் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றி. சிறப்புரையாற்ற வருகிறார் கல்யாணி மெட்டல்ஸ் சென்னையின் மேலாண்மை இயக்குனர் திரு ராதாகிருஷ்ணன். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தினையும், அமைச்சர் முருகன் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முனைவர் அப்துல் காதர் அவர்கள் சொல்லுவார், ஒரு கவியரங்கத்திலே, பழமானது வெளியே நன்றாக இருக்கின்றது, பார்க்க அழகாக இருக்கின்றது, ஆனால் அதன் உள்ளே குடையும் மண்டின் குடைச்சலை யார் அறிவார் என்று சொல்லுவார். அதுபோல இந்த வள்ளலார் அவர்களின் 200வது ஆண்டு விழாவினை ஒரு வருட காலமாக 12 மாதங்கள் 12 மாவட்டங்களிலே பல இடங்களிலே சிறப்பாக நடத்தி இன்று அவருடைய திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்து இந்த விழாவினை இவ்வளவு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்வதற்கு எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதை நாம் கண்முன்னே காண முடிகிறது. இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் இந்த விழாவினை சிறப்புற மகிழ்ந்து நடத்திட வேண்டும் என்பதற்காக இவர்கள் பட்ட கஷ்டத்தினை, பின்னால் அவர்கள் இருந்து செய்த கஷ்டத்தினை நாம் உணர முடிகிறது. இந்த 200வது ஆண்டு விழாவிலே அவருடைய திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்த நமது மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வள்ளலார் அவர்கள் 1867 சத்திய ஞான சபையை திறந்து வைத்து எல்லோரும் ஓர்குலம், எல்லோரும் ஓரினம், சமய சார்பற்ற ஒரு சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அவர்கள் ஏற்றி வைத்த அந்த அணையா விளக்கு, எல்லோருக்கும் உணவளிக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய எண்ணம் சிறப்புற நடந்து வருகின்றது இன்றளவிலும். அந்த வள்ளலார் அவர்களுடைய அந்த சமையல் கூடத்திலே இருந்த சண்முகம் பிள்ளை என்றவர் ஒருமுறை வள்ளலார் அவர்களிடம் அடுத்த நாள் சாப்பாட்டிற்கு, உணவிற்கு தேவையான பொருள்கள் இல்லை என்று சொல்லிய பொழுது வள்ளலார் அவர்கள், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதே, நாளை வரும் என்று சொல்ல, அடுத்த நாள் காலையில் 3 வண்டிகளிலே அதற்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் வந்து சேர, அந்த சண்முகம் பிள்ளை அவர்கள் அவர்களிடம் சென்று கேட்க, நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று கேட்க, நான் திருத்துறை ஊரிலிருந்து வருகின்றேன், எனது கனவிலே வள்ளலார் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள் இந்த மாதிரி பொருள்கள் வேண்டும் என்று, அதனால் கொண்டு வந்தேன் என்று சொல்ல, அவருடைய வள்ளலார் அவர்களுடைய இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எந்த அளவிற்கு ஒரு மனித குலத்திற்கு இவ்வளவு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த விழாவிலே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றேன். இந்த திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்த கவர்னர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த நண்பர் பிரபாகர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. திரு வியாசை ரவி அவர்கள் தற்போது மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவார். Thiru Vyasai Ravi will now felicitate the Honorable Governor.
நன்றி. தயவு நீலாம்பாள் ஜவ்வாதுமலை அவர்கள் தற்போது மாண்புமிகு மத்திய இணை அமைச்சர் அவர்களை கௌரவிப்பார்கள். Thiru Dharmalingam will now present a memento to the Secretary to the Honorable Governor. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate eminent personalities in the presence of the Honorable Minister and the Secretary to the Honorable Governor. Through S.P. Ramachandran, founder of Lakshmi Chandran Trust, performing Annadhana for the last 40 years, will now be felicitated by the Honorable Governor amidst a thunderous round of applause for his selfless social service. Thiru Selvanambi established a Vallalar Sabha in village near Lalgudi, serving the villagers for the last 50 years. And he will be felicitated by the Honorable Governor. We request our dignitaries to acknowledge their great service by a good round of applause. Malaysia Hindu Babu, spreading the message of Vallalar in Malaysia for 20 years, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Amarnath Babu, great philanthropist, founder of Vivekananda Health Mission. He has conducted more than 1,000 medical camps so far, will now be felicitated by the Honorable Governor. Malaysia Hindu Babu is now being felicitated. He will be followed by Amarnath Babu. We now welcome Sanmar Ganesan S.M. Jahir Hussain, who has spread the message of Vallalar in Australia and Europe. Amarnath Babu, great philanthropist. Sanmar Ganesan S.M. Jahir Hussain. Mangalchand Jain, great educationalist, has built a boarding school at Vyasatpadi for the downtrodden children, and he will now be felicitated by the Honorable Governor. Mangalchand Jain, great educationalist. He has built a boarding school at Vyasatpadi for the downtrodden children, and he is now being felicitated by the Honorable Governor. Thiru Jahir Hussain, a great patron, a trust in Javadamalai, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Jahir Hussain, a great patron, a trust in Javadamalai. Thiru Dr. M.A. Hussain will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Velu, who has spread the message of Vallalar at Triple K in Chennai, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Siva Jyoti Ayya supplies free vegetables to many Vallalar establishments for Annadana, will be felicitated by the Honorable Governor. Vadavu Radigal from Thiruvallur. He spreads Vallalar teachings
amongst the slum children, and he will be felicitated by the Honorable Governor. Appu Swamigal has a Vallalar Mutt in Madhavaram. He offers noon meal to all students of Ambedkar College, Vyasarpadi, Chennai. Students from 8 districts are benefited because of this generosity. Rajendran from Tiruchi, he spreads the Sanmarga among the villagers, will be felicitated by the Honorable Governor. Sadhu Shivakumar, ardent devotee of Vallalar, he runs a free hospital, feeds 1,000 people every day, and he will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Kiran Kumar, eminent philosopher, he works with the students and he will be felicitated by the Honorable Governor. Venkat Kumar will be followed by Dr. Venkataya, who has engraved 4,000 songs of Vallalar in granite, publisher of all texts related to Vallalar. Eminent personalities from different walks of life who have contributed towards the welfare of the society following the teachings and philosophy of Vallalar are being felicitated by the Honorable Governor. Dr. Kiran Kumar will now be felicitated by the Honorable Governor. Venkataya will now be felicitated by the Honorable Governor. Venkataya has engraved 4,000 songs of Vallalar in granite, and he is the publisher of all texts related to Vallalar. Now, Thiru Venkataya will gift a memento to the Honorable Governor, the Seppu Tagadu. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate the cultural artist of the Geetanjali Kalai Kuru. The cultural artist from Geetanjali Kalai Kuru will now be felicitated by the Honorable Governor. Thank you, sir. Thank you so much. Ms. S.R. Gayatri, who has written a beautiful note on Vallalar in English, will now
be felicitated by the Honorable Governor. S.R. Gayatri is from Loyola College, Rasipuram. S.R. Gayatri will now be felicitated. She is presenting her writing on Vallalar in English to the Honorable Governor. Thiru Inbakumaran, who presented a mind-blowing speech on Vallalar in Tamil, is now being felicitated by the Honorable Governor. Architect Kishore Nagappa, the man behind the beautiful sculpture which was unveiled this morning by the Honorable Governor, will be felicitated by the Honorable Governor in the presence of the Honorable Minister and other dignitaries on the dais. Thank you, sir. We now humbly request the Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Information and Broadcasting to address the gathering. அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனுப்பெருங்கருமை அருட்பெருஞ்சோதி. வள்ளலார் அவர்களுடைய 200வது பிறந்த ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு அவருடைய திருவுருவச் சிலை இன்றைக்கு நம்மளுடைய ராஜ்பவன்ல தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு அந்த திருவுருவ சிலையை தொடங்கி வைத்து சிறப்பு உரை ஆற்ற இருக்கின்ற மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய தமிழக ஆளுநர் திரு R.N.Ravi அவர்களை, வள்ளலார் 200 இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் திரு பிரபாகரன் அவர்களை, கல்யாணி மெட்டல்ஸ் MD திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை, பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி டு தமிழ்நாடு கவர்னர் திரு கிர்லோஸ்குமார் அவர்களை மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பெரியோர்கள், வள்ளலார் அவர்களுடைய பக்தர்கள், இங்கு கூடியிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, வள்ளலார் அவர்களை பற்றி இன்றைக்கு ஒரு குறும்படம் இங்கு காட்டப்பட்டது. அவருடைய வரலாறு நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம். எல்லா மதங்களிலும் உள்ள உண்மை ஒன்றே என்பதை குறிக்கும் வண்ணம் சர்வசமய சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் என்ற அந்த இயக்கத்தை வள்ளலார் அவர்கள் தோற்றுவித்தார்கள். சைவ சமத்தில் பல்வேறு சீர்திருத்த செய்த வள்ளலாரை பழமைவாதிகள் கடுமையாக எதிர்த்தார்கள். வள்ளலார் ஜாதிய ஒழிப்பிற்கு ஜாதிய பாகுபாடுகளை கடுமையாக சாடினார்கள். அதைவிட எல்லாம் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்ற வள்ளலார் அனைவருக்கும் உணவளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வள்ளலார் அவர்களுடைய தோற்றுவித்த அந்த கடலூர் மாவட்டம் வடலூர்ல சத்திய ஞான சபையில
இன்றைக்கும் 24 மணி நேரமும் அணையா அடுப்பு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதை சிறப்பாக இன்றளவும் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த தர்ம சபை பல லட்சம் மக்களுக்கு உணவு கொடுத்து அவர்களுடைய பசியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தை அழித்திடுவோம் என்ற அந்த பாரதியார் கூற்றுக்கு ஏற்ப வள்ளலார்களுடைய ஃபாலோவர்கள் ஐயா அவர்கள் 40 வருஷமா அன்னதானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அதேதான் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் 80 கோடி மக்களுக்கு மாதந்தோறும் 5 கிலோ அரிசி இலவசமாக பிரைம் மினிஸ்டர் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எதிலும் பொது நோக்கம், பசித்தவர்களுக்கு உணவு, ஜாதி மதம் இனம் மொழி வேறுபாடு எந்த வேறுபாடுமின்றி அனைவருக்கும் அங்கு உணவு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஐயா வள்ளலார் அவர்களை போற்றும் விதமாக வள்ளலார் அவர்களுடைய 200வது பிறந்த தினத்தில் வள்ளலார் அவர்களுக்கு சிறப்பாக இங்கு நம்மளுடைய வள்ளலார் அவர்கள் நம்முடைய ராஜ்பவன்ல வள்ளலார் அவர்களுடைய சிலையை திறந்து வைத்திருக்கு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் சார்பில் பொதுமக்கள் சார்பிலும் உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் சகோதரர்களே. நான் ராஜ்பவன்ல முதல் முறையாக வள்ளலார் அவர்களுக்கு ஒரு திருவுருவச் சிலை. ஐயா அவர்கள் இங்க சில விஷயங்கள் பேசலாமா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனாலும் நான் பேசலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிறேன். ஐயா அவர்கள் வடலூர்ல போய் நம்மளுடைய வள்ளலார் அவர்கள் சனாதானத்தை போற்றுவதில் சனாதானத்தை தோற்றுவதில் மிக முக்கிய பங்கு என்று ஐயா அவர்கள் பேசினார்கள். இன்றைக்கு சனாதானம் அனைத்து மக்களும் அனைத்து தர்மத்தையும் அனைவருக்கும் அனைத்தும் என்ற கொள்கையில் இருக்கிறது தான் சனாதான தர்மம். ஆனா சிலர் தங்களுடைய தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்காக இளவரசர்கள் அவர்கள் யாருன்னு வெளியில உலகத்துக்கு தெரியாம இருந்தது. அந்த இளவரசர்கள் வெளி உலகத்துக்கு தெரியணும் அப்படின்றதற்காக அவரை அரசியலுக்கு இந்தியா முழுவதும் காட்டணும்ன்றதற்காக சனாதானத்தை ஒழிப்பேன் அப்படின்றது ஒரு பேச்சு. சனாதானத்தை யாராலும் ஒழிக்க முடியாது. சனாதானம் இந்த உலகத்தினுடைய நீதி. அதனாலதான் இன்றைக்கு சனாதானத்தை போற்றிய திரு வள்ளலார் அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை ராஜ்பவன்ல வந்திருக்கிறது. இது இன்றைக்கு சனாதானம் பொது நோக்கத்தோடு அனைத்து மக்கள், அதுதான் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் சொன்னார், சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் சப்கா பிரயாஸ். அனைவரும் இணைந்து அனைவருடைய வளர்ச்சிக்காக அனைவருடைய நம்பிக்கையோடு அனைவருடைய முயற்சியோடு நாம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் சனாதானம் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நாம் அனைவரும் ஒன்றை உணர்த்துவதுதான் சனாதனம். சகோதரர்களே, நாம் இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில உங்களிடத்தில் கலந்து கொண்டு உங்களிடத்தில் பேசியதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Nandri Ayya. We now request the Honorable Governor to release the book, The Luminary of Compassion, Sri Ramalinga Swamigal, by P. Prabhakaran. The Honorable Governor is releasing the book, The Luminary of Compassion, Sri Ramalinga Swamigal, and the first copy will be received by Thiruvarutprakasa, Managing Director, Kalyani Metals, Chennai. The second copy will be received by Thiru Sivamurugan, an industrialist from Trichandur.
The second copy is received by Thiru Sivamurugan, an industrialist from Tiruchendur. Thank you, sir. Thank you. We now request the Honorable Governor to the Honorable Governor, the Honorable Minister, the Secretary to the Honorable Governor, and the other dignitaries on the dais who have received the copy from the Honorable Governor are taking a group photograph. Thank you, sir. Thank you so much. We now request the Honorable Governor to address the gathering. அருள் பெரும் ஜோதி அருள் பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருள் பெரும் ஜோதி. மதிப்பிற்குரிய மத்திய அமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு பி பிரபாகரன் அவர்களே, திரு கிர்லோஸ் குமார் அவர்களே, திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, அனைத்து பக்தர்களே, மரியாதைக்குரிய அழைப்பாளர்களே, அனைவரும் வணக்கம். Today, on this auspicious occasion of 200th anniversary of Thiruvarutprakasa Vallalar, I extend my warmest greetings and best wishes to everyone. It's a day when we feel blessed. When I got to know after, I must say that coming to Tamil Nadu has been a divine blessing for me, because so far I have been wandering only in the remote areas of either Jammu and Kashmir or Northeast, or maybe the Maoist-infested area of central India, and dealing with people who have been challenging the territorial integrity of this Bharat Mata by violence. Coming to this place has been an altogether new experience. Exposed to the elements of Tamil history, Tamil literature, Tamil inscriptions, Tamil folklores and folk tales. It has been a hugely rewarding experience for me. An immensely rich language, and to my understanding, other than Sanskrit, no other language can stand anywhere close to it. Rich in expression, rich in bhava, and intensely deep in philosophy. And in the course of it, in course of my introducing myself to this rich heritage, I got to know about this great divine soul, Thiruvallalar,
And his famous quote, very, very famous quote, Vardiya Pairai Kandpode Lam Vardinen. It's immediately it struck in me a chord that such a great sage, such a great rishi or siddha born on this place, making it holy, is to be celebrated, is to be felicitated, and is to be followed in our day-to-day life. And when I got to know that providentially the 200th anniversary is falling today, then we didn't like to lose the opportunity, and perhaps it is his wish. He wanted me to do it, he wanted us to be party to it, and that is why we did it. This Vallalar, he was a supreme divine soul. But who he was and what he did, it has hugely shaped the idea and identity of our country, Bharat. We know, though some people don't know, but we know by and large that this country, Bharat, is unique. This country, Bharat, is not a mere political state. This country, Bharat, does not fit entirely into the European definition of a political state, like a territory, population, a government, and government being sovereign. No. It is much more than that. This Bharat, which is a Rashtra, and what is a Rashtra can be understood if we come close to Bharat. When our country became independent and our constitution makers were struggling to give us a document, at that point of time, Baba Sahib Ambedkar, he knew that over centuries of European British education, our people have been intellectually removed from ourself, from our root. And we started looking at ourselves and our country the way the British looked at it. They called us India. They called our country India, and they called us Indian. Before the British came, nobody of this place, this country, called it India. Look into the literature right from Kashmir to Kanyakumari, Kutch to Kamrup. Bharat is known. People know Bharat. Because Bharat lives in the day-to-day life. Unconsciously, subconsciously. So Bharat, which defines this, Rashtra, a country, if you call it country, which was not a creation of one king or queen. Because in the European notion of a state, a Bahubali, a ruler, with a military power captures a territory, consolidates it, and that becomes a country, a state. Bharat was never, ever ruled by one ruler through its entire length and breadth. It was ruled by numerous kings, and yet
the people from one end to the other, they believed they were part of a family. When my grandmother over 100 years ago, 120 years ago, when she came to Rameshwaram and Kanchipuram, Dwarka, all these places she visited, she must have crossed through so many kingdoms, so many domains of so many rajas. She was unmindful. She didn't know how many kings or who was the king. She traveled all the way for thousands of kilometers, and there were facilities all around for the travelers, for the pilgrims to stay, to rest and recuperate, to have meal, and then when feel comfortable, re-energize, resume the journey, resume the pilgrimage. They were not aware of they were passing through which kingdom or which king. This society, this Bharat, as a Rashtra, as a Kudumbam, it was one. Now this cannot be understood with the perspective of India. And that is why Baba Sahib, while drafting the constitution, the very first article he mentioned, he realized there was a need to introduce our people to Bharat. India needed an introduction. And so the first article says, India, that is Bharat. But what is Bharat? This Bharat has to be understood, because unfortunately we have not done enough, or we have hardly done anything to bring it in our textbook to our students to know what is Bharat. This Bharat, which was not built by any king or any ruler, but built by its rishis and siddhas. They built it over a philosophy, over a darshan. Philosophy, of course, is not the appropriate word for it, because a basis of philosophy is logic, whereas darshan is far more than that. But for lack of word, I use the word philosophy. Darshan, which was elaborated, which was revealed by our rishis several thousand years ago. And it was first documented in the Vedas, which had fundamental truth. There is one creator, one supreme God, Parameshwara, which even great Thiruvalluvar tells in the first Kural. That the Parameshwara, the Adi Bhagavan, created this world, and having created, is present in every element of creation. Now, being present in every element of creation is a manifestation of the same divine. And so the entire creation becomes a family, a kudumbam. From that very concept, that very philosophy, we got Yadu Mure Yavarum Kelir, Vasudhaiva Kudumbakam. When it says Atmavat Sarva Bhuteshu, mind, the divine in me, like me, the whole, not only humans, Sarva Bhutesu, all beings. Be it plant, be it animals, be it humans, we are all manifestation of the same divine. Now this unique and all-inclusive universal darshan philosophy, when it was revealed by our rishis and siddhas, this philosophy has spread over the piece of land. When it has spread, it has started shaping our behavior, our conduct, our day-to-day affairs, how we conduct our affairs to ourselves, to our family, to our society. And that is why in any of the sampradaya of Bharat that originated from here, it reflects that oneness.
It has its own way of expression, its own way of conducting rituals, but at the root of it is the same non-violence, the same oneness of all. And the land over which this light is spread, this prakash is spread, that land became Bharat. Bharat, Sanskrit word, its origin, that's what I believe. Its origin is Bharat. Bha is a root of light, and Rat is one embraced. The land embraced with the land and the people, embraced with that light, that we are all one. And geographic expanse of it is mentioned in our ancient scriptures that says, Uttaram yat samudrasya himadrishya eva dakshinam varsham tad bharatam nama santati yatra bharati yatra santati. Land from the ocean to the Himalayas is the land which is Bharat, where the light has spread, the light of oneness. And its children are Bharati. We may be speaking various languages. We may be, it's an immense diversity. I don't think there is any country in the world that can claim to have as many diversities as Bharat has. Be in terms of language, in terms of costumes, in terms of customs, in terms of cuisine, in terms of regional variation, geography. With all these variations, this is one family. What Mahakavi Bharati said, when it came to language, he said, Bharat Mata, Sepu Modi Padane Tudiyan, and Il Chintanai Ondri Udiyan. We speak multiple languages, but our heartbeat is one. This Bharat has to be understood by our people today. That this is not a conglomeration of various linguistic groups. We are all organically connected. We are all a family. It is not a conglomeration of diverse geographies. It is a family with immense diversity. A family is like a tree, a huge tree with millions of leaves, hundreds and thousands of branches. No two branches is alike, no two leaves are alike, and yet they are all integrally, organically connected. This notion of being oneness has come from this light. And so who built this Bharat? This Bharat was built by Siddhar and rishis like Vallalar. We have, even in Rajbhavan, I have seen in all places, we have a number of statues. Statues of leaders who contributed politically in getting us independence. But political description of a state is incomplete. It is not enough. It is not sufficient. It is only a part of it. It is not the soul of it. After all, what was that? When in 1905, when the British partitioned Bengal on the ground of religion, Muslim Bengal and Hindu Bengal, at that point of time there was no coordinated national freedom movement. Mahatma Gandhi was nowhere on the scene. And yet when 1905, when the British did in Bengal, the entire Bharat revolted. Here Bhau Chidambaram Pillai took to the streets. People resented. They were seething. When Jallianwala Bagh happened, people like Thiruvarutprakasa, he took to the street. A young person, who had his career ahead, but he renounced that career. Now, what was that? It happened in Bengal. Why should people of this land get agitated? Why should people of, let's say, now it was a Madras state at that point of time. Why should Maharashtra people, why should Gujarat people, why should Punjab people get agitated? They did look at themselves like
we are from Tamil Nadu or we are from Karnataka or Maharashtra. It was a family. It was not acceptable. Communal partition, division of a state, even though it was not separated from Bharat, yet the people did not accept the very idea of it. But the question that haunts me, and I think the question which has not yet been answered and properly researched it, what happened 42 years later, when 1905, when the British did, the agitation, the protest went on all over the country, so much so that eventually, 6 years later, they had to undo the partition. Again, the Bengal was made one. But hardly 40 years later, when the country was partitioned, nothing happened. Something happened in this period that we lost. That sense that a part of our being was being cut off. It didn't cause us pain. The pain that our people felt in 1905. That aside, so this Bharat, to understand Bharat, we have to understand. We have to understand great souls like Vallalar. His teachings. This year, we all know that we hosted G20 presidency. The leaders of the world, they assembled in Delhi. And what was the theme of it? The theme of it was Vasudhaiva Kutumbakam. Again, the same theme. We are all family, universal oneness. This philosophy, this darshan, which Vallalar gave, is the core of Sanatana Adhyatma, Sanatana Dharma. People have distorted. Some of them could be mischievous, some others could be out of ignorance. We do not know. Discrimination of any kind, a darshan, a dharma, an adhyatma that believes. When Vallalar says, Vadiya Pairi Kand Podellam,